ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 6 ವೀಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಾಣಂತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 3 ಮಂತ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ 3 ಮಂತ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಬಿಗೆ ಡೇ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ನ್ಯೂ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇರಲ್ಲ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ. ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿ, ವಾಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶುಗರ್ಸ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಮೆಂಟಲ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಗುನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಮದರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೇರ್. Be it cesarean, normal delivery or any instrumental delivery, there is a cut on the mother's body where her changes in the body do require importance. ಸಿಸೇರಿಯನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಾರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಪಿಸಿಯೋಟಮಿ ಸ್ಕಾರ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರೀಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕೇರ್. ಏನೇ ಒಂದಾಗಿರಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೇರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಲ್ದಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೇ ಡೂ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ 2 hours ಒನ್ಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು just figure it out, like say which is the ideal area to just sit in which position and everything. Don't give any second choice for this alone. Every 2 hours once you have to sit and give your breastfeeding. So breastfeeding pillows agili illa your proper positioning, whatever you want, make it set right. Okay, this is the first and foremost thing, because if at all you don't care about this properly, back pains jaldine barutte where you cannot feed the milk properly. First magu huttida takshana first haal nimde start ಮಾಡಿ. Don't try to give any other formula milks. So your feeding at the first time it is very important. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಬಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಸ್ ದೇರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ದ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಕರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. This is the first thing. Okay, so proper positioning, breastfeeding and addressing the problems due to breastfeeding. ಅಂದರೆ sore nipples ಆಗಿರಲಿ, breast engorgement ಆಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲ breast pain ಬರೋದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ normal. And so it will start around 10th or 15th day. So for all these things you have to address your doctor for this. Okay. And next thing is like after pains. ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ there is a lot of changes which is occurring ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಯೂಟ್ರಸ್ it will be reverting back to its normalcy. So step by step you will be having this after pain. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ, so that it will be contracting back to its normalcy. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸ್ಕಾರ್ ಸೈಟ್ ಪೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಎಪಿಸೋಟಮಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಸೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಪೇನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದೆಲ್ ಬಿ ಪೇನ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಸ್ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸೇ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಿಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಟೇರ್ಸ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗಿಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ there's a lot of tears down and urine leak ಆಗಿರಲಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ there is a lot of exercise which has been required, be normal or cesarean delivery, okay, for your perineum to heal. So first comes the Kegels exercise and the back muscle strengthening ಆಗಿರಲಿ, ಅಂದರೆ camel position, or the next thing is like the head lifts for your abdominal muscles to get strengthened because of this diastasis recti which can come later on. So all these things, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ you take it and try to ensure that you know the exercises properly. Just get to know this and you should start. There are all exercises which are being enlisted by your doctor. When you just ask and stress more about that, they will tell you, but you have to stress more about that what you require. Okay, it is nothing that cesarean ಆದರೆ ಈ exercises ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. Kegels exercises and all you can start doing. It's just a pelvic floor strengthening muscles exercises. You just get to know the exercises whichever is okay for you post cesarean or post delivery. So you should do it regularly in a phased manner. You should not neglect the exercises. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ diastasis recti ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಯೂರಿನ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸೇ 4-5 months ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸ್ಕಾರ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಪಿಸೋಟಮಿ ವೂಂಡ್ ಕೇರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಟ್ರೈ ಟು ಬಾತ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಲಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಬಿ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ 1 month you might feel that breast milk is over secreted. No, it is not like that. It might be only for the first 1 month. After that it will come down. So try to bath 2 times and keep your perineal region and the cesarean scar site clean. And ಏನಾದರೂ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಿಟ್ಸ್ ಬಾತ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಪಿಸೋಟಮಿ ವೂಂಡ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೀಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು
you just try to do it as much as possible, and try to give more importance about this back pain. Cesarean and normal delivery with back pain doesn't have any relevance. Whatever mode of delivery it is, you will be having a little bit of back pain. Nange ಎರಡು normal delivery, but still I have back pains. So you have to do your exercises regularly and try to come out of that rather than blaming that this is that is that. No, you have to eat properly, ensure proper nutrition and do your exercises properly. Take rest. ಈ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಇಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ post delivery also they will not be taking proper rest, and later on they will be having more and more of pain. So exercises, nutrition and proper positioning during breastfeeding goes a long way. ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಅದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ಪ್ರತಿ 1-2 ಅವರ್ಸ್ಗೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಯು, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಯು ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಟೆಲ್ ದಿಸ್. ಈ 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೀಲಿಂಗ್ಗೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 3 months. Don't try to think about anything else which is irrelevant in the 3 months. These things are going to be very precious. Enjoy with your baby. Try to breastfeed. Do proper exercises. Take rest. This is the time where your family members should give you proper relaxation so that you can revert back to normalcy. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 7 to 10 days ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಕಿಶ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋವಿಶ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು 7 to 10 days ಅಂದರೆ 1 monthಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅಯನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಮ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವೈಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಅ ಕಲ್ಚರಲ್ ವೇ. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಇದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಅದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ 3 to 4 liters ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡೈಲಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೋದು more than 90% ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, whatever nutrition you are having, like say be vegetarian or non-vegetarian, whatever it is, ensure more of fibers in it, because you will be having a lot of pain where you should not strain much. So fibers ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, so that you eat less amount of rice and lot of vegetables and lot of green leafy vegetables and fruits, so that you will not add on weight also, and you will have lot of milk secretions also. So ensure this one. What you should avoid is ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಪಪಾಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಿಕ್ಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀತಾಫಲ. ಇವು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ಸು, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹೌ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಬೇಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್? 6 hours ಆದ ನಂತರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಯಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಕ್ರೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫೀಡ್ ಆಫ್ 6 hours ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೊರಿಲೇಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೀವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ 6 hours ಮುಂಚೆ ಅಂತ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. So if at all the baby has a cry post 6 hours breast milk ನಂತರ, the food what you have taken 6 hours before, you just try to analyze what you have eaten. So that is the food which your baby doesn't like, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಫುಡ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ. ನೋ, ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಬೇಬೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಪಲ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮದರ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ದ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆವಿನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಓಕೆ ಇದ್ದರೆ, ವಾಟ್ even if you take non-veg, the baby will not cry. So it depends upon from one baby to the other baby. So try to take the feeding according to what your baby requires. The baby is not cranky, it is fine with whatever you are taking, that is okay. If the baby is cranky, or if at all ಏನಾದರೂ ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, then you have to check it with your what you are having with your nutrition part. So don't go away with the notion like say you should not eat potato, you should not eat brinjal, not like that. You eat whatever is necessary, but don't eat too much sweet foods, and try to take a lot of water. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಯನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಹೀಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಕಾರಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೀಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಏನಾದರೂ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ಸು ಮತ್ತು ಶುಗರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಈ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರಿವರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಯುವರ್ ಚೆಕಪ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಬಿ ಆನ್ ದ 7th day or the 6 weeks later or 3 months later, whatever the checkup schedules, whatever they would have given you post pregnancy, go and attend all those things. One time aldiradre innond time ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ if diastasis recti is coming, or if at all there is some other issue which is not healed properly, one checkup ಅಲ್ಲಿ the doctor might catch it up where they will give you extra suggestions. So try to go and meet your doctor in that
ಚೆಕಪ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ದೆಮ್. ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಚೆಕಪ್ಸ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು 8 ವೀಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೌ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. So it depends upon from person to person. So important things what I have highlighted is mental support is very important. Rest ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಗುಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ wound care, cesarean scar site episiotomy, wound care should be given properly. Know your exercises before you leave the hospital. It's very important. Just take a physiotherapy session before you leave the hospital. Proper back strengthening and pelvic floor exercisesನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡೇ ಕೊಡಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೇ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್. ಮನೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೇ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು take it before in hand because you have to give the breastfeeding for every 2 hours once. Give good amount of value for those things which is very important. And nutrition wise you try to ensure that a lot of veggies and green leafy vegetables, a lot of water, everything is being taken properly because ನಮ್ಮ cultural way ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is not like that. You have to drink more water and take a lot of vegetables and fruits instead of only this plain rice sappe anna, because what happens is like your weight gain also can be modulated with that one, so that you need not have to eat more of only carbohydrate rich rice. You can ensure more of protein and fiber, and along with that a lot of good amount of antioxidant rich fruits also. So avoid only that sweet fruits like say mango, sitapal, sapota, or outside any chocolates and sweets, cakes. You ellanu avoid ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ very strictly for 6 months, because if you take any sweets the baby will have the loose motions then. So try to avoid this one alone. And any other cultural things ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬೇಬಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಆಯಿಲ್ ಬಾತ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, those things and all are like say don't try to irritate the baby much.